ফার্স্টে আমি স্কিনকে ময়েশ্চারাইজ করার জন্য আমি ইউজ করেছি সেটাফিল ডেইলি অ্যাডভান্স ময়েশ্চারাইজার অ্যান্ড দেন লিপসকে ময়েশ্চারাইজ করার জন্য ইউজ করেছি ল্যাকমে লিপ বাম। দেন আমি প্রাইমারের জন্য ইউজ করেছি ব্লু হেভেন প্রাইমার। নেক্সট আমি ইউজ করছি ল্যাকমি সিসি ক্রিম। তোমরা এখানে যে কোনো ফাউন্ডেশন অথবা বিবি ক্রিম ইউজ করতে পারো। আমি এটা ফেসে ডট ডট করে অ্যাপ্লাই করে একটা ওয়েট স্পঞ্জের মাধ্যমে আমি পুরো ফেস এবং নেকে ব্লেন্ড করে নেব। তোমরা এখানে ফাউন্ডেশন ব্রাশ অথবা বিউটি ব্লেন্ডার ইউজ করতে পারো, অথবা হ্যান্ডস দিয়েও সিসি ক্রিম ইজিলি ব্লেন্ড করা যায়। নেক্সট আমি সিসি ক্রিমটাকে সেট করার জন্য ইউজ করছি ল্যাকমি রোজ পাউডার ইন দি শেড ওয়ার্ম পিঙ্ক। নেক্সট আমি এখানে উইঙ্ক আইলাইনার ড্র করে নেব ইউজিং Quirky আইলাইনার। এই আইলাইনারটার অ্যাপ্লিকেটরটা খুবই সুন্দর উইঙ্ক আইলাইনার ড্র করার জন্য। দেন আমি মাস্কারার জন্য ইউজ করছি ব্লু হেভেন ওয়াক ফ্রি মাস্কারা। এই মাস্কারাটা অ্যাফোর্ডেবল কিন্তু আইল্যাশকে খুব একটা কার্ল করতে পারে না।
নেক্সট আমি লিপস্টিকের জন্য ইউজ করছি ব্লু হেভেন স্প্ল্যাশ ম্যাট লিপস্টিক ইন দি শেড প্লাম ডিজায়ার। এই মেকআপটা তোমরা ডে টাইমে কোথাও ঘুরতে গেলে অথবা ডেলি লাইফে তোমরা এটা ক্যারি করতে পারো। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধু এবং ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে, এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের এই মেকআপ লুকটা কেমন লাগলো। এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবে, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওর আপডেটগুলো তোমাদের কাছে চলে যায়।